Ich bin dieser Sache sicher. Versteht ihr, was es bedeutet? Ich bin dieser Sache sicher. Ich bin dessen sicher, dass sie nicht kommt. I'm sure thereof. I'm sure of this point, of this matter. Sure of. Genitiv. Okay, sir. Dass sie nicht kommt. Dass sie nicht mitmacht. Ja? Sicher sein. Ich bin sicher, also ich bin dieser Sache nicht sicher. Also mit Genitiv tut man das aus. Und das ist ein bisschen typisch deutsch hier. Also Achal und Abhi, wir haben hier heute haben wir einen Gast bei uns. Und das ist Raja Ayappa, ein Kollege von Anil und ehemaliger Mitbewohner. Der ist... Hallo Raja. Also Raja, du stellst dich ganz kurz vor, bitte. Ich mache das nicht. Ja, hallo all. Ich und Anil sind Freund von 10 Jahren und wir haben zusammen gearbeitet und jetzt hier bleiben hier in Anil bleibt in Dortmund und ich wohne in Düsseldorf. Wir lernen Deutsch zusammen. Wir haben angefangen zusammen, aber ich bin jetzt in B2. Aber ja, ich suche einen Lehrer und ich plane für einen Demo-Unterricht teilnehmen. Und Anil hat vorgeschlagen, dass ich einen Unterricht teilnehmen kann. Ja, heute ist mein erster Tag, nur ein Demo. Und ich habe schon eine Nachricht zu Devkaran gesendet und ich warte für die Nachricht. Antwort. Für die Genehmigung. Ja. Für die Genehmigung Ja, meinst du? okay. Genau. Ja, okay. So, jetzt. Können wir mit der neuen Lektion hier beginnen oder sollen wir dann die Übungen auch fertig machen? Übungen auch fertig machen? Was sagen Anil und Abhi? Eigentlich bin ich auch dafür. Ich möchte auch ein bisschen lesen machen. Vielleicht machen wir das am Ende. Ja, okay. Ich bin auch auf diese Lektion vorbereitet und hier gibt es etwas Interessantes auch bei dieser Lektion. Es gibt hier auch sehr, sehr Interessantes. Also ich erzähle darüber ein bisschen später oder ich lasse das alles von euch erraten. Ja. So, wo sind wir jetzt? Wortschatz so 5. Oh. Oh, So wir machen intensiv? Oh, intensiv. Ja, intensiv. Das Buch, also diese intensive Trainer. Okay. Ja. Ja, so. Wo ist 6 ist es Nummer 6? 5 Grammatik ist das. Das ist immer noch 5, ne? Ja, also wir sind weit hinten. Ja, so, das ist jetzt fertig. Kreuzwort Rätsel ist auch fertig. Was denn? Was bleibt denn? Moment. Ja. Welche Seite waren wir? 37? Nein? Ja? Wir haben nicht gemacht. Ja, diese habe ich nicht gemacht. Also ich möchte auch etwas. Ich habe das irgendwann notiert und das Blatt ist jetzt weg. Also ich mache meine Vorbereitungen so. Seht ihr das? Und das ist weg jetzt. Ich finde das nicht hier. Also ich weiß nicht, auf welchem Blatt ich das notiert habe.
Mensch. Montag. Oh, bin sehr zerstreut. Ha, das geht auch. 9a, ne? Einen kleinen Moment. 6a, 7, 9a. Ne, 8 machen wir. Zuerst ein bisschen Grammatik hier. Nomen und Adjektive. Hier haben wir Nomen, also 14 Nomen. Und welche Suffixe können wir hier hinzufügen, aus diesen Nomen Adjektive zu bilden? So Alltag zum Beispiel. Also es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Aber mindestens ein Exemplar müssen wir bilden können. Es gibt andere Möglichkeiten. Alltag. Welches Adjektiv können wir mit Alltag bilden? Adjectives, huh? Ja. All is adjective. Okay. Alltäglich, Herr? Alltäglich? Yeah, alltäglich. Alltäglich, ja. Oder was noch? Daily. Irgendein Nomen. Also das soll nicht der Reihe nach gebildet werden. Alltagweise? Nein. Nee, nicht der Reihe nach. Nimm mal einen anderen Nomen hier. Andere Nomen? Adjektive. Ja, nimm andere Nomen. Die Möglichkeiten können wir dann später heraussuchen. Bildet Adjektive, die euch einfallen. Gewohnheit, gewöhnlich? Ja, ist gut. Gewohnheit, gewöhnlich, vielleicht, ja. Okay. Die Information informiert? Information, nein. Informiert ist kein Adjektiv. Okay. Nervlos? Nervös. Nervous. Nervös, ja, das ist okay, ja. Kulturlich? Aber nervös ist eher Adverb. Nervig ist das Adjektiv hier. Okay. Ja, nervig mit IG. Nervös ist eher Adverb. It's more of an adverb. Ich bin sehr nervös. Können wir in Reihenfolgen? Das ist besser, sir? Also was euch einfällt, bildet das. Also so habe ich das gemeint. Whatever strikes you, you make that first. Okay. Fehlerlich? Nein? Das geht? Nein. Fehlerhaft. Verschwenden? Verschwenden? Fehlerhaft. Fehlerfrei oder fehlerhaft. Beide sind möglich hier. Fehlerhaft. Ja, verschwenden, das haben wir gelernt. Das Adjektiv hier haben wir schon mal gelernt. Yes. Zeitverschwendung. Verschwenderisch. ISCH. Verschwenderisch. Raja, du kannst auch daran teilnehmen.
Yeah, okay. Yeah, klar. Yeah. Achal. Bist Ja, du Sir. da? Ja, Ja, Sir. ja, bildet bitte Adjektive daraus. Versucht mal. Wunsch. Information, informative. Sehr gut. Informativ ist das richtige Adjektiv. Sehr gut. Informative. Informativ, das ist ein Adjektiv. English word. Informat. Ohne E bitte. Auf Deutsch, das ist mit IV am Ende. Es gibt kein E danach. Informativ mit V am Ende. The marked mestish. Ja, Magbar. nein. Macht. Power. Praktisch. Maktisch. Mächtig. Mächtig. Mächtig oder machtlos geht auch. Machtlos, powerless. Sir, markless is Powerless. yep. Aber das ist opposite word, right? Ja, aber es gibt ja mehrere Adjektivbildungen sind möglich. Ja, das steht schon hier. Kultur, kulturell oder kulturisch? Kulturell. Es gibt kein kulturisch, das ist falsch. Aber kulturell, Kulturell. ist richtig. Kulturell ist richtig. Wie ist das mit Funktion? Don't know. Funktion. Funk, Ja, Nummer 5, Funktion. Functionally. Funklos oder Nein, Funktion. Nein. Das ist dann, welche Funktion hat ein Adjektiv in einem Satz? Funktion ist ein Nomen. Also informativ haben wir, kulturell haben wir, mächtig, machtlos haben wir, nervig haben wir, verschwenderisch haben wir gefunden. Funktionlos können wir sagen, Herr. Funktionslos. Mit S ja möglich. Aber was ich eigentlich erwartet habe, ist funktionell. Cultural, functional, functionally. Ja, kulturell, also Doppel-L, auch funktionell mit Doppel-L. Also, Bedeutung. Bedeutend. Bedeutunglich. Hey. Bedeutungslos. Bedeutungsvoll. Ja, das stimmt. Bedeutungsvoll, bedeutungslos, bedeutsam. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie ist das mit Wunsch? wunschlos? Sehr schön, Angel. Sehr schön. Vorrangig. Ja, Vorrang, das ist dann vorrangig. Das habt ihr eigentlich nicht gelernt, soviel ich weiß. So, was bedeutet Vorrang? Was bedeutet denn Vorrang? Vorrang. Da gibt es ein Präfix hier, vor, und dann das Nomen Rang, der Rang. Priorität. Das ist eine Priorität, genau. So, Oh, ja, Priorität, das stimmt. prefer. Welches Adjektiv können wir daraus bilden? Vorrangig? Mit Umlaut, ja, Jill. Mit dem Umlaut, das ist sehr gut. Vorrangig. Vorrangig. Ja, vorrangig. Und mit Teufel? Das ist auch interessant. Teuflisch? Nein. Ja, bitte?
Teufisch. Teuflisch. Teuflisch. Ja, mit ISCH, teuflisch. Ja? Teufel. So Teufel bedeutet? Teufel. Teufel ist das Antonym von Gott. Ah, Devil. Devil. Satan oder so. Devil. Ja, deswegen habe ich gesagt, Antonym von Gott. Demon. Dämon. Nein, der ist dann ganz am oben. Dämon steht nach unten. Den Rang nach, der steht nach unten. Der hat einen niedrigen Rang. Der Teufel ist ganz oben. Ganz oben. Also teuflisch. Die Pandemie jetzt in der Welt ist eine teuflische Sache. Mari. It's a devilish thing. Diese Pandemie ist sehr, sehr teuflisch. Es ist eine Mahamari. teuflische Sache. It's a Mahamari. devilish thing, ja? So devilish in English. Also Mangel. Mangel. Manglos. Mänglich. Mangelhaft. 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 Scarcity. Ja, genau. Scarcity. Scarcity. Scarce as adjective. Mangel ist Scarcity als Nomen und mangelhaft scarce. Sir, ich habe eine Frage hier. Marked Adjective Marktlas. Aber Marktlas ist ein Antonym hier. Aber was ist mit Adjective? Kommt hier? Machtlos. Los ist eine adjektive Endung. Aber das ist negativ, ne? Das mag nicht. Wir sollten Adjektive bilden. Okay. Die Aufgabe hier lautet, manchmal sind mehrere Adjektivbildungen möglich. Also wir bilden nicht alle Adjektive, Aber die eigentlich möglich sind. Wir bilden die Adjektive, die Endungen, die uns gerade einfallen. Aber machbar, das geht nicht. Machbar, das ist auch Adjective Capability. Machbar ist was anderes als machtlos. Die Macht ist das Nomen. It means the power, the strength. Jetzt in Indien hat BJP die Macht. BJP hat die Macht in Indien jetzt. Ja, das bedeutet die Macht. 1933 kam Hitler an die Macht in Deutschland. Die Macht, das hat nichts mit Machen zu tun. Die Macht ist ein Synonym von Kraft. Die Kraft, die Gewalt, die Stärke is a synonym for these words. Don't confuse this word Macht with Machen. Also damit hat das nichts zu tun. Ja. Okay. Entweder sagt man machtlos oder mächtig. Okay. Anchal, kannst du bitte... Sorry. Danke. Ja, machtlos oder mächtig kann man sagen. Okay. Also es kommt darauf nicht an, ob das Adjektiv hier negativ ist oder positiv. Okay. Ja, die Aufgabe lautet ganz klar, mehrere Adjektivbildungen sind möglich. Bilden Sie durch Anhängen von Suffixen Adjektive auf den Nomen. Das ist die Aufgabe. Und dann, die Aufgabe geht weiter, unterstreichen Sie die verschiedenen Adjektivendungen. Also hier haben wir zum Beispiel alltäglich.
LECH. Das ist ein Suffix, ein Suffix, mit dem wir ein Adjektiv bilden. Gewöhnlich, fehlerhaft. Haft ist wieder ein Suffix, mit dem wir ein Adjektiv bilden. Funktionell, ELL, das ist auch ein Suffix. Informativ, IV, ein Adjektiv. Nervig, IG ist ein Adjektiv. Teuflisch, ISCH, wieder ein Suffix, ein adjectival suffix ist es. Verschwenderisch, ISCH. And so basically what we are doing is we are looking at the suffixes which form adjective. So in diesem Sinne ist Deutsch ein bisschen einfacher als Englisch. It's simpler than English. Because English, to form adjectives, you sometimes don't add anything at all. Some words, nouns, are as they are. Give me a quick answer. Right? So the word quick is a pure adjective. You can make an adverb out of it. You take the word rapid, an adjective out of which you can make a noun, rapidity. With great rapidity. Now, if you are given this noun rapidity and you have to make an adjective out of it, you have to remove the ending. You don't add an ending to make an adjective. Right? By adding a suffix, sometimes you make a noun, quickness. The ness is a nominal suffix in English. But you don't have fastness. Neither fastly. Right? So it remains as it is. So it's much more simpler in German than it is in English. So by adding certain suffixes, these are known as adjectival suffixes. Also mit diesen Suffixen bildet man Adjektive im Deutschen. Ja, samhaft, los, ich. Und das wurde hier geübt. That was what was practiced here. Ob wir diese Suffixe schon können oder nicht. Whether we know them. Sir, here, können wir auch machtvoll, like power, powerful, of English, power, Nein, powerful. mächtig. Mächtig. Mystic, okay. Ja. Ah, okay. Oh, ich habe nicht. Mächtig ist powerful, not machtvoll. Okay. Thank you. Wait, we are not yet done. Not yet done. Also diese Übung mache ich dann später. Das ist die Definition für consecutive Sätze. I want you to make sentences. 6 Adjektive aus 8. Take any 6 words from here, any 6 nouns or adjectives, and form your own sentences. Any 6. Since all of you have the choice here, to cover all 14, we can say take any 3. So we'll cover at least 12 of them. Remember, wer zuerst kommt, malt zuerst. So the first person who chooses 3 has an option out of 14. The next one who chooses 3 will have an option only out of 11. So there also, Yeah,
So wer zuerst kommt, malt zuerst. Die alltägliche Arbeit soll nicht vergessen werden. Okay, Alltag is over. Good, take two more. Gewöhnlich. Ja, einen Satz mit gewöhnlich. Ich bin gewöhnlich an Rauchen. Nein. You can't use that as an adjective here. Okay, sir. Habitually. So it will come with the verb gewöhnt then. Gewöhnt. Okay, sir. It will come as a verb. Okay. Abhi noch ein Adjective. Noch ein Adjective. Kulturell. Ja. Einen Satz mit kulturell. Kulturelle Information ist sowohl wichtig für uns als auch für die Ausländer. Gut. Also mach Gedanken über das Adjektiv gewöhnlich. Inzwischen können die anderen ihre Adjektive wählen. Also wer ist als nächster an die Reihe? Who's next in queue? Aber wir benutzen als Adjektive hier. Ja. Ja. Ja, 3 Adjektive. Achal, Anil und Raja. Ja, ja. Ich lese ein deutsches Buch. Es ist sehr informativ. Okay? Und wegen der Pandemie ist BJP machtlos heutzutage. Aha. Aha. Und noch ein Adjektiv. Ja. Ich habe diese Artikel gelesen. Sie ist fehlerfrei. Aha, okay, ist gut. Danke, Anil. Ja, Raja, du wolltest was sagen. Und Anil, oder Anil? Ja, meine Words, meine Adjektive sind hier der Wunsch, die Macht und Hey, Markt ist vorbei. Anil hat gerade einen Satz gebildet. Ja, Wunsch, einen Satz mit Wunsch. Abi, bist du inzwischen bereit mit gewöhnlich? der Wunsch von Leute. Wunsch. Der Wunsch. Das ist ein Nomen. Ich brauche einen Satz mit einem Adjektiv. Das Adjektiv hier war wunschlos. Ja, Sir. Samson war so mächtig, als dass niemand ihn besiegen könnte. Mächtig hier, nein. Macht funktioniert hier nicht.
Da müssen wir ein Synonym nehmen. Okay. Kräftig. Mächtig will not work here. This power is not the same as the physical power. Okay, sir. That does not work. Leider. So, Moment. Ist gewöhnlich vorbei? Ja, gewöhnlich, Abi hat das ausgewählt. So, let's see. Ja, weiter. Mach weiter. Ich suche nach dem Blatt, das ich euch geschickt habe. I don't know where I put that thing. Habt ihr das Blatt bei euch hier zufälligerweise? Das Übungsblatt, dieser 18-seitige Übungsblatt? Mit 18 pages? Where? I sent you a handout with 18 pages. Do you have that here by any chance? You don't have that, right? No, welche Übung ist das? Ich weiß nicht. Okay, es ist nicht. I sent Okay, you yeah. Busha-Übungen I sent you, right? Yeah. Wir haben. Ja, wir haben erhalten. So diese Busha-Übungen haben fast alles, was ihr braucht. Ja. Everything that you need in German is there in these exercises. Busha is my unseen, unmet guru of German grammar. We've done a few of them. Überführen, übergehen, überlaufen, überlaufen, übersetzen, übersetzen. Trennbar oder nicht trennbar mit diesen Präfixen. Remember? Ja. Yes, sir. Das Verb fallen mit verschiedenen Präfixen. Wie hat Ihnen der polnische Film gefallen? Der Name des Regisseurs ist mir leider entfallen. Wenn ich nachdenke, wird mir der Name bestimmt wieder einfallen. Wegen Krankheit des Deutschlehrers ist der Unterricht ausgefallen. So you have to use fallen with different prefixes. Similarly, geben with different prefixes. Bei einem neuen Anfall müssen Sie dem Kranken diese Tropfen eingeben. Nach 18 Uhr kann man Telegramme nur auf dem Hauptposten aufgeben. Ein Sprichwort heißt, der Klügere gibt nach. Similarly, the words given here, abhalten, anhalten, aufhalten, aushalten und so weiter. Mit diesen Wörtern bildet man Sätze. Der Schirm hält die Sonnenstrahlen ab. Der Verkehrspolizist hält den Lastwagen an der Kreuzung an. It covers the basic verbs that you need with prefixes. Lassen. Viele deutsche Antifaschisten mussten 1933 ihre Heimat verlassen. Right, so how do you form this? And similarly with lassen, der Student kam kurz vor der Prüfung aus dem Krankenhaus. So instead of kam, use a lassen verb here to replace come. Similarly here, legen, ablegen, anlegen, belegen und so weiter und so weiter. So what will we use here? With which prefix with legen to form these? There are 12 possibilities. Now likewise here, you have to replace these verbs given here, entstehen, beenden, machen, gelten with a legen verb. It will be some prefiguratus verb mit legen. Similarly with nehmen. Again here the same exercise with nehmen. Erfahren, which prefiguratus verb with nehmen will be used in place of erfahren.
Similarly with schreiben, abschreiben, aufschreiben, beschreiben, herausschreiben, mitschreiben, umschreiben, unterschreiben. With examples so that you remember these examples. There's no point learning them in a dictionary and trying to memorize them. Auswendig lernen hilft dir nicht. Nur wenn man lernt, einen Satz zu bilden, deswegen mache ich diese Übung extra. Similarly with sehen, these are the most commonly used verbs. Setzen, absetzen, beisetzen, besetzen, versetzen, vorsetzen und so weiter und so weiter. A whole lot of them. Stellen, teilen, tragen, treten. And then diese umgangssprachliche Wendungen mit haben und sein. You have to look, replace this haben und sein either in this sentence or look for a synonymal expression. Yeah, for example, take this. Der Film war gegen 10 Uhr aus. Der Film endete gegen 10 Uhr. So instead of saying aus sein, you have to say endete. Er war bei der Exkursion nicht dabei. Sein Form. Ja, er war anwesend bei der Exkursion. Now, this is the Übung that Anil was trying to do, and this is what I showed you also. Setzen Sie das passende Verb des Ablehnens mit dem Objekt ein. Ablehnen, absagen, abweisen, verzichten auf. Abschlagen, entsagen, versagen, verweigern. Alle diese Verben haben eine negative Bedeutung. In which context will we use ablehnen? When will we use absagen? When will we use abweisen? When will we use versagen, verweigern? Also der Kontext ist hier. Und der Kontext bestimmt das Verb. If you do these exercises, you will have mastered German language to about 70%. Setzen Sie das passende Verb des Sehens ein. Ansehen, beobachten, erspähen, zusehen. They all have something to do with see. But in what form? And how do we use them here? Similarly hier anstarren, besichtigen, betrachten, durchsehen, überblicken, wahrnehmen. Wer spricht am lautesten? Ordnen Sie die Verben in eine Reihe. So you start with the softest and the loudest at the end. What is the verb that is used for people dying because of cold? Because of water, because of fire, because of shortage of air, Luftmangel. This is what is going on in the pandemic today in the country. Also in Indien meine ich. Mangel an Luft, shortage of air. So here oxygen basically. So what is the verb that you say? When somebody is holding you by the throat and pressing your throat. What is that action called which reduces the air supply, cuts the air supply? What is that verb? Jürgen? Nine. That is to throttle somebody. But because of shortage of breath, it will be ersticken. What about Wassermangel or Nahrungsmangel? Famine. Famine. Yeah, but I need a verb. A verb that will denote death due to Nahrungsmangel. Ordnen Sie die Verben des Sterbens nach ihrer Stilebene in einer Reihe. All these verbs mean somebody has died. Entschlafen, verscheiden, versterben, abkratzen und so weiter. You have to put them from the lowest to the highest form of expression. Somebody has kicked the bucket, somebody has bit the dust, somebody has passed away, somebody is in an eternal sleep.
So according to their stylistic expression. In terms of usage, you won't say the president of India, so-and-so Radhakrishnan has kicked the bucket, or he had kicked the bucket. You don't use such forms, such phrases for people who are high up. They're normally used for ordinary things or ordinary people. Similarly here, antonyms are here. In Mitteleuropa werden die Felder im Frühjahr, im Spätsommer werden sie what? So you have to put in the right antonyms here. Bestellt, abgeerntet. Similarly here, what is that correct antonym that comes here? Here, opposite of genehmigt, for example. Abgelehnt. Mein Abgelehnt. Antrag, yeah. So that's, see, now you see that exercise is now totally different. Similarly here, die Tochter hat den Schlüssel stecken lassen, die Mutter. Or take an easy one. Okay, gegen 23 Uhr ist er eingeschlafen. 6 Uhr. Verschlafen. Antonym. Gegen 23 Uhr. Aufgestanden. Aufgestanden. Aufstehen, also aufgestanden. Aufstehen. So, einschlafen, aufstehen. So it's basically teaching you vocabulary as well. Wir beachteten, wie ein Flugzeug startete, ein anderes landete. Each one is different here. Der Klassenlehrer hat den Schülern ihr Zeugnis gegeben. All these are coming with geben. Geben, geben. You have to replace geben with these here. It's a totally mixed lot of exercises. These are the colloquial terminology for the words given in brackets. Heftig oder laut weinen, heulen. Mit geschlossenen Lippen singen, summen. Das ist summen. You have to put them in the brackets here. Dativ oder Akkusativ mit Präposition. Ist es hier Akkusativ oder Dativ? Ist es an deiner Fähigkeiten oder an deinen Fähigkeiten? So zwei Fälle an, kommt das mit dem Dativ oder kommt das mit dem Akkusativ? Akkusativ. Right, so you have to do these exercises, a whole lot of them. Und noch weiter, see, nouns which all say Aufforderung. Nouns all for information. Antwort, Auskunft, Bescheid, Erklärung, Hinweis, Anregung, Versprechen. Ende oder Schluss. Fahrt oder Reise. Here, this exercise number 45. Gewalt, Kraft, Macht oder Stärke. Die Grundbedeutung ist Power. That's a basic meaning, power. But the meaning of power is different. It has various other shades of meaning, with which we build sentences and use them. Don't confuse them with English. Ich erinnere an einen Satz. Unser PM wird von einer mächtigen Kraft geschützt. Ist das richtig? Mächtigen Kraft, in welchem, how can you use both mächtigen Kraft? Mächtigen Kraft geschützt. Powerful force. Is that correct? Ich bin nicht sicher. What kind of force? Z plus security. Yeah, there is says here, ist gut geschützt. You won't use mächtigen Kraft there.
Okay. Yeah, you will have to say some Angriff or some Gewalttat. Gegen Gewalttat gut geschützt. It won't be the same direct translation. Da muss man dann den Satz umformen. Ja, for example, hier die Leistung eines Motors wird noch heute allgemein nach Pferde gemessen. What does it mean? The performance of the motors Ja, are compared with the horse, are measured equal with horsepower. Horsepower. Also das ist das Schlüsselwort. Also was kommt hier? Nach Pferdegewalt, Pferdekraft, Pferdemacht oder Pferdestärke? Pferdekraft. Nein, das ist Pferdestärke. Pferdestärke. Ja. Horsepower. Stan, was ist das Unterschied zwischen Kräfte und Macht? Und Stärke? Beide sind Synonyme. Es kommt darauf an, in welchem Satz, in welchem Kontext man diese Wörter benutzt. I sent this exercise to you more than a month back. I told you take your time. Take your time solving that. Because it's the only way you can learn German, not by my giving you the solution straight away. I can solve the whole lot for you right now. Alle Übungen. But that doesn't help us, no? If I give you the answers and you just simply write them down here. If you write them yourself, you refer to books, dictionaries, or whatever, and then write them yourself, part of it you guess, then you'll remember it for a longer time. Yeah, there are 14 sentences here. For example, der Schlüssel war abgebrochen und wir mussten die Tür mit. You have to open it with power, with force. Gewalt, Kraft, Macht oder Stärke? Kraft. Macht. Gewalt. Gewalt. Violence. Yes. Okay. That's why I said you have to learn to use the right word. Not choosing the right word becomes so important when you are speaking any language. Und dabei zeigen wir, dass wir gut bewandert sind in dieser Sprache. Im Jahre 1933 gelangten in Deutschland die Faschisten zur gelungen, in that sense. Gelangten, this is gelangen, to achieve, to reach, to attain. Die Faschisten zur the article ending does not help you. All of them are feminine. Macht. Die Faschisten kamen zur Macht. Hier, Lage oder Zustand. Nach der Operation hat sich des Kranken schnell gebessert. Die Lage, der Zustand. Zustand. Ja, so hat sich der Zustand des Kranken schnell gebessert. Meine Wohnung hat direkt am Park Lage. eine ruhige Lage. Ja? That's why I say, no, you try these yourself, you'll enjoy doing them. Am Ende können wir zusammen das diskutieren, ganz schnell, oder ihr schickt es mir. Ich mache die Korrekturen und dann schicke ich diese Übungen wieder zurück. Leute oder Menschen. Also was kommt hier zum Beispiel? Als Tourist kann man Land und kaum gründlich kennenlernen. Menschen.
Land und Leute. Ja, so ist das, so ist das. Und hier gibt es Homonyme. Wörter, also zum Beispiel hier Tau und Tau. Die Wörter sind gleich buchstabiert, aber je nachdem, ob man hier ein Maskulinnomen oder Neutrum oder ein Feminin davor einsetzt, ändert sich die Bedeutung. The meaning will change of the noun. If you put the wrong article, then it will have a new meaning. Such words are called homonym. Homo, same, name. They look the same, but they have different meaning. For example, you have this Geschwindigkeitsmesser und ein Küchenmesser. Beide sind Messer. What is the article for Messer as you know it? Das Messer. Also where will you put das? Bei 5 oder bei 6? Sechs. Bei 6. Was bedeutet nicht rostend? Not rusted. Ja, rustproof. Non-rusting. Wie kauft ein nicht rostendes Küchenmesser? Something that does not rust. Stainless steel. And what comes under 5? Der Messer. Der Geschwindigkeitsmesser. Meine Motto ist nicht. The speed measurer, also your speedometer. Der Messer, speedometer, some meter, some measuring instrument. Das Messer, the knife. So there are a few words like this, the Bank, Block, Mutter. That I missed out. Also Strauß, Tuch, Band, Bund, Gehalt, Junger, Kiefer, Leiter, Mark, Moment, See, Steuer, Meter. Each of them, depending on what article you put here or what plural you use here. For example, Bank. Die Bank, Bank. Die Bank hat 2 Bedeutungen. Die Bank einmal als die Geldinstitution und einmal als Sitzplatz. Das ist auch Bank. Bench, genau. Ja, aber die Pluralformen sind anders. Die Bank, die Bänke, die Bank, die Banken. So plural also plays an important role, and that is exactly what is shown here. There's a der Gehalt und das Gehalt. Okay, then for example here Sprichwörter, Proverbs. Some of them are opposites, some work in rhyme form. And these are all proverbs. This I think you can solve. Let me see. Je bitterer die Schale, je der Kern. Sweet. Süße. Genau. So the bitter the skin, the sweeter the core. So je bitterer die Schale, je süßer der Kern. So if somebody at work is complaining, das ist ja zu viel Arbeit. Ja, aber am Ende ist das dann alles süß. Wir haben dann Erfolg. Vielleicht bekommen wir einen guten Ruhm.
Maybe we get some name for ourselves. Maybe we can make a name for ourselves, but hard work. So some proverbs here. Then Zetzer. Some of them will come with genitive. Ja, Genitiv, Dativ oder Akkusativ. Der ausländische Student nicht mächtig. Das Deutsche. Was ist denn das Deutsche hier? Mensch. Nein, Sprache. Sprache. Die deutsche Mensch. Sprache heißt das Deutsche. Der Deutsche ist ein maskulin Deutscher, also ein Mensch, ein Mann. Die Deutsche ist eine Frau und das Deutsche ist die Sprache. Aber Sprache ist feminin, Sir. Das Deutsche, bitte. Das Wort Sprache ist feminin. Das Wort Sprache ist feminin. Aber das Wort Deutsche für die Sprache ist neutral. Bitte übersetzen Sie ins Deutsche. Übersetzen Sie ins Englische. Das Englische. The noun Sprache is feminine. Language is not feminine. The noun that means language, that noun is feminine. Otherwise, the name of the language itself is neuter. Das Deutsche, das Englische, das Russische. Bitte übersetze ins Deutsche. Ins Deutsche. Auf Deutsche? Auf Deutsch? Auf Deutsch. Nein, auf Deutsch sprechen, aber ins Deutsch übersetzen. Sprechen Sie auf Deutsch, nicht Deutsche. Auf Deutsch. Auf Deutsch, nicht in Deutsche, auf Deutsch. Similarly, adjectives. Zufrieden, fertig, bewandert, schädlich, erschöpft, reich, verliebt, überzeugt, stolz und frei. How do you form sentences with this? This will come with prepositions. Einverstanden. Sein mit. Zuständig für, abhängig von, beliebt bei. Fähig zu, for example. I'll just give you a triangle. Is this an or auf? What will you put here? An dem Tisch or auf dem Tisch? Lagen, Bücher oder Hefte? Auf dem Tisch. See? Some are easy. So hier auf dem Tisch lagen Bücher und Hefte. Nummer 2, die Kinder saßen An. an dem Tisch. Right? Der Junge saß rittlings auf oder an der Hofmauer. On there. Auf der. Rittlings. Rittlings is in the riding fashion. One leg this side, one leg the other side. Hofmauer is the wall of the courtyard. He sat on the wall with one leg hanging this side, the other leg hanging that side, in a riding position. Und hier hielt sich mit beiden Händen natürlich an der Mauer fest. On their Mauer. Yes. Whole lot of exercises just for language alone. Just for language building. Most of it very simple. Let's see you do this one. Die Eltern haben Arzt geschickt.
any of these 5 words in the sentence not known to you? Versteht ihr alle 4, diese 5 Wörter? Die Eltern haben Arzt geschickt. Ja, Zu dem Arzt. ja, zu dem Arzt. Nein, Zum Arzt. also das stimmt nicht grammatisch. Die Eltern haben. Wenn wir Menschen treffen, zunutzen. Das An, sir. Nein? Er kommt hier an. Nein, Bei bei dem Arzt. Nein, auch nicht. Abi? Ja, sir. Ja, was sagst du hier? Die Eltern haben Arzt geschickt. Zu. Nein, auch nicht richtig. auf den Nein. Es gibt etwa 25 Präpositionen, die ihr schon gelernt habt. Die Eltern haben nach dem Arzt geschickt. Was bedeutet hier nach dem Arzt schicken? The parents are sent to doctor. The Something like parents have sent for the doctor. That means they've called for the doctor. They have sent somebody to go and call the doctor. Sie haben nach dem Arzt geschickt. Sir, here geschickt means sent, right? Yeah, Sir, usually for sent, when we are sending a mail, okay, we use an. When we are going to, we use an or zoom, zoo, okay. But why here knock again? This is one more do confusion. you send it to the doctor or do you send for the doctor? If I send What? something to the doctor, where is the accusative object here? I send what to the doctor? A love letter. There is no accusative object here to make sense out of the sentence. Ohne das Okay. accusative Objekt existiert dieser Satz nicht. Du kannst jetzt zu dem Arzt. Die Eltern haben zu dem Arzt geschickt. Was haben sie zu dem Arzt geschickt? Einen Brief, einen Liebesbrief. Okay, if it is an accusative object, then this comes. Then to, you have to look at that aspect as well, isn't it? okay, yeah. So, see, it's logic that we are trying to use here, Anil. Why is it that the accusative is missing? Do I have to add it? It doesn't say anywhere that I have to add it. So, mir ist nur das Wort hier gegeben, in Klammern Arzt. So, was soll ich hier dann einsetzen, damit der Satz ohne etwas extra als Objekt richtig klingt? Setzen Sie Präposition und Artikel ein. So lautet die Aufgabe. Let's try one easy one. Maybe. Yeah. Nach Berlin. Er ist spät abends Berlin angekommen. Nach Berlin angekommen. Okay. Was sagen die anderen? Because for location also we use nach. Not necessarily, always. bei Berlin? In Berlin. In Berlin. Warum in? Uncommon in. You arrive in a place, not towards a place. So if, because of angekommen or else Verb is uncommon. uncommon. It's giving you subtle usage as well. The entire exercise is here. Or if it is only gekommen, ungekommen, yeah, is it only gekommen bin? Gekommen is to come. He's come to Yeah. Berlin. Come to Berlin. No? How can it be nach Berlin? Nach Berlin fahren, gehen. So we are using here in because of uncommon. Is that Yeah. right? Yes.
Now, also, for example, this sentence here: the cosmonauten wollen Mond, Venus, Mars, London. Want to land on the moon, on Venus, on Mars. Remember, the article will be different. The moon. Der Mond. Their mond. Okay. Their mond. Also auf den Mond, London. Auf Yeah. den Mond. Yeah. Similarly, phrases from Greek and other languages for where you have to replace with a German synonym. Die Aussprache der Umlaute im Deutschen ist seine Achillesferse. Achillesferse ist ein Wort, das aus der griechischen Mythologie stammt. It comes from Greek mythology. Was bedeutet Achillesferse? Painful spot. Weak spot. Weak spot. Well done. So can you replace this word Achillesferse with a German synonym here or a German expression? It need not be a phrase. It can be a normal meaning like you just gave me here. Schwachstelle. Seine Schwäche, his weakness. Seine schwache Stelle, his weak point. Is his weakness, seine Schwäche als Nomen. Das ist auch möglich. So similarly here, Prokrustes Bett, gordischer Knoten, Sisyphus Arbeit, Damokles Schwert, drakonischen Maßnahmen, Don Quixote, herkulischem Körperbau, homerisches Gelächter, Argus Augen. These are from Greek mythology, Germanized and used in German. I think. Damocles sword. This word Damocles sword you must have heard. That is the position of many people working in many offices. There is a Damocles sword hanging over them. They don't know when their services will be terminated. What is this Damocles sword? It's a very commonly used phrase. In Alltagssprache? Yeah, in Alltagssprache. And also remember, we are doing C1. So when you say das Schwert bedeutet Sword. Damokles or Damokles war eine Person, eigentlich ein enger Freund des Königs in Griechenland. I'll keep it short, I don't want to go into the complete history. And he once told his friend who was a king, or who was the king, your job is very easy. You sit there on the throne and give orders and everybody follows what you say. So the king invited him to sit on the throne and say, you do the same. Try it for 1 day or 2 days. We'll give you that opportunity. So he sat on the throne and he realized that he was not in a position to take any or make any decisions because he just didn't know whether it was the right decision. Apart from that, he was in constant fear of being attacked all the time. So there was this Damocles sword hanging over him. This is the Damocles is the person who wanted this. And what is this Damocles sword? It is actually a sword which is hanging from the roof by a thin thread. Oh. So the king had the sword hanging over Damocles' head and said, this is how I sit every day, my friend. I want to show you that there is an invisible sword when I'm sitting there. I don't know when the sword will fall. So for you to show that invisible sword, I'm hanging a sword here with a thread. Anytime the thread can break, it will fall on your head. So somebody says, why don't you become the head of the department or head our office operations in Europe? That's a Damocles sword. You have to decide, think a lot before you take it up. Man muss dann solche Entscheidungen treffen, die ganz
schwierig persönlich sein könnten. Ja, for example, last year, die Regierung, also in der ganzen Welt, hat diese drakonischen Maßnahmen gegen diese Pandemie vorgegangen. Drakonischen Maßnahmen, draconian measures. Draconian measures means ultimate measures, the extreme measures. These are all stories associated with Greek and Latin mythology. Words from mythology are part of Indian culture as well. Sati Savitri, it's a phrase und hat eine bestimmte Bedeutung. Auch Ramraj, auch die Begrüßung im Nordindien, Ram Ram. Also man kann nicht sagen, also Mythologie, das weiß ich nicht, also die Sprache ist dann Quatsch. Dann ist auch Hindi Quatsch, auch Telugu Quatsch. Es gibt Namen, die eine bestimmte Bedeutung haben. Und die werden auch in der Sprache benutzt. Also der kulturell gebunden. Die Sprache ist immer kulturell gebunden mit der Geschichte, mit dem Mythos. Similarly, what number will come in this Redewendung, in this phrase? Yeah, this is very commonly used by Germans. I've heard this very often being used on me. And I think I solved one for you earlier also. Wer auf etwas sehr begierig ist, when somebody is very greedy for something, leckt sich alle 10 Finger danach. He's licking all his 10 fingers. So he's very, yeah, let me try. So 10 fingers. So you have to put a number here. Wenn eine Arbeit sehr schnell erledigt ist, if some work has been done very quickly, so ist sie 1, 2, 3 getan. Chutki mein. Yeah, it's only 1 chutki, but in 1, 2, 3 it's done. 1, 2, 3 हो गया. Yeah, in उनका Sprache चुटकी में कर देते हैं. So there's all these exercises cover that. So for example, you have Wendungen like wie eine Blinde in Scharen von allen Seiten, ohne Schuld. Ohne Schuld, of course, you know how to use it as one word. How do you insert weiterer, weiterin, des weiter, nichts weiter, weitaus, bei weitem, ohne weiteres, weitest gehen, weit tragen, so weit in this text? And the last one, how will you negate these words? This I think we tried once. I remember Abhi and Anil, I think even Aditi was here. Ist das Sie singt schön nicht oder nicht schön? Sie singt nicht vielleicht oder vielleicht nicht? Wo steht nicht in dem Satz? Sie singt vielleicht nicht. Ja, und hier? Sie Singt nicht schon. Ja, Sie nicht sing schon. nicht schön. That's good. Do the whole exercises and you'll suddenly see that there is a commonality and you have a rule. So it's not the words that you choose on your own. Also Macht bedeutet was anderes. Gewalt, Stärke und Kraft. Die sind alle synonymal. Die stehen nebeneinander. Die Grundbedeutung ist Power. Aber was für welche Power ist das?
Ist das die elektrische Macht? Ja, oder ist das die physikalische Macht? And what is it called? So deswegen brauche ich dann Sätze von euch. So you build sentences. Once you form this here, I want you to be able to use them in sentences. Natürlich als Adjektive, das Problem ist die Endung. Die Endung. Ohne die Deklination kann ein Adjektiv nicht in einem Satz gebraucht werden. Der Präsident von Amerika ist eine mächtige Person. Gegen die Pandemie benehmen sich alle jetzt machtlos. Mangel zum Beispiel hier. Mangelhaft. Wegen mangelhafter Sauerstoffversorgung sterben viele Infizierten. Wegen mangelhafter Sauerstoffversorgung. Sauerstoffversorgung, Oxygen Supply. Oder Zufuhr, if you want. Sauerstoff ist Oxygen. So, mangelhafte. Für Unschönwörter können wir sagen, Ehrlichkeit ist eine Unschönwörter Eigenschaft. Wünschenswerte. Ja, Ehrlichkeit ist eine Unschönwörter Eigenschaft. Wünschenswerte. Ja. Ja, kann man sagen. Klar, okay. Ja, darum geht es hier. Ne? Wir sollten auch Sätze bilden können. Also es lohnt sich nicht, wenn wir alle diese Wörter gemacht haben, gelernt haben und dann ruhig sitzen. Wenn es um den Gebrauch geht, wie können wir diese Wörter in einem Satz irgendwie einfügen? How do we insert them into a sentence? That is the exercise here. You have to make them yourself. Ja, der Anblick war so alltäglich, dass mir kaum noch auffiel. His sight was so ordinary that I hardly took notice of him. Alltäglich, ordinary, daily, common. Alltäglich, ordinary. Yeah, It's not daily. that's one meaning. Don't stick to one meaning. Das hängt von dem Kontext ab hier, Annelies. Never, 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 ever look at only one meaning. Contextual, the meaning will change. We are dealing with two languages. If you say one word, one language, then you will end up having a dictionary which is something like 5,000, 6,000 pages. Why do we have synonyms? One word can mean lots of things. When we use them, sometimes the usage is extremely funny. What do you normally do with your feet? Feet. You walk, you run. Yeah, walk and run. And normally what happens to your nose? You smell with your nose, right? Correct? Yeah. But if your nose is leaking, we talk about a runny nose. And if you wear the socks for the same 1 week running every day,
continuously every day, then your feet will start smelling. Actually, your nose should smell, but your feet smell. So language is peculiar. Language is unique. Und das passiert mit fast allen Sprachen. Wenn man etwas lernt, muss man das im weitesten Sinne lernen. Was bedeutet das Wort in diesem Kontext hier? Deswegen die Sätze. Ja, ein betrunkener Mann Satz von mir und hat ein nerviges Benehmen. Oder in der Verbform, sein Benehmen nervt mich. His behavior made me nervous, nervt mich, made me irritable. So how will we use it in context? Remember this, I told you a long time back, there's very little grammar here. And whatever grammar is here, it's only complicating the earlier grammar. To put it in that humorous and satiric form. Whatever you learned earlier, you make it complicated, and that is say eins. Okay? Ja. So, jetzt, wie spät ist es? Oh mein Gott. Ja, das ist schon. Oh, schon die Zeit in Juba. Und Montag, Ja. du hast eine Sitzung auch, ne, heute? Ja. Okay. Okay, dann müssen wir uns hier leider verabschieden. Raja und Anil, ganz in der Nähe von Dortmund und Düsseldorf. Ja. Nicht sehr weit, also nicht unweit von euch, gibt es eine kleine Stadt namens Solingen. Ja, ich weiß das Solingen. Ich habe schon besucht. Es Ja, gibt und hast- ein Kassel und auch ein Schloss gibt es da. Hast du Ja. da etwas gekauft? Nein, ich habe geplant,